Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de, zusammen mit über 9000 weiteren Weinen. Willkommen, wir sind bei einer ganz besonderen Folge. Heute nicht im Studio, sondern wir sind unterwegs. Ja. Krass. Guck mal hier, also wenn ihr das auf Video seht, seht ihr es jetzt vielleicht, aber wir schauen über die Hamburger Außenalster aus dem Hotel Le Meridien, sind im Restaurant Heritage und es gibt einen Weinsalon veranstaltet. Sagt man Heritage oder sagt man Heritage? Heritage. Heritage. Und es ist eine Veranstaltung von LVMH, Moet Hennessy und dem Falstaff zusammen. Und ganz viele Top-Winzer sind selber vor Ort. Und deswegen haben wir gedacht, wir schauen mal vorbei. Ja, aber LVMH, das heißt Louis Vuitton Moet Hennessy. Perfekt. Louis Vuitton genau. assoziiere ich mit teuren Handtaschen. Ja. Moet schon irgendwie mit teuren Champagnern. Champagnern und Hennessy irgendwie mit Whisky. Sehr teuren Cognacs. Cognacs, Ja, genau. Cognacs. Und wo ist da der Wein? Also, oder wieso ist der Wein ist Dom Perignon, ist das bekannteste wahrscheinlich aus der Gruppe, millionenfach hergestellt. Ich hoffe, es gibt es heute auch. Also allein deswegen wird sich der Besuch schon lohnen. Ja. Und dann haben die eine Vielzahl an Weingütern, Whispering Angel, Minuty, Château d'Esclans, teilweise waren die auch schon im Podcast. Vor nicht allzu langer Zeit haben sie das Weingut Insignia, also Joseph Phelps gekauft. Insignia ist der Top-Wein. David Pearson, der GM, den habe ich auch schon hier gesehen, also ist extra aus den USA hier eingeflogen. Auch von Cloudy Bay. Es ist schon cool, dass die Winzer selber hier sind. Und aus Tibet kommt auch ein Wein, habe ich gesehen. Aus China, ja. Ja. Aoyun, ein Projekt, das mit Château Cheval Blanc zusammen gemacht wird. Ja. Das gibt es auch noch nicht so lange und den Chief Winemaker habe ich auch schon kennengelernt. Bin gespannt, ob er selber auch da ist. Wir kennen uns. Krass. Und es gibt Malbec auch. Da will ich unbedingt hin. Ja. Was? Ja. Also ist das eine Werbeveranstaltung hier, weil irgendwie ein Konzern? Ich glaube, was die gemacht haben, ist, dass sie sagen, wir gehen vielleicht nicht mehr in dem Umfang auf die Pro-Wein oder auf die Wine Paris, sondern gehen quasi mit so einer Roadshow. Die machen das nicht nur in Hamburg, holen international die Winzer hierher und gleichzeitig bringen sie quasi alle aus Norddeutschland. Leute kommen von Sylt hierher, das weiß ich, aus Hannover. Also wirklich, es ist nicht nur Hamburg, sondern es ist wirklich der norddeutsche Raum. Okay, aber wir sind heute ganz hart unterwegs. Wir trinken 4 Weine, oder? Nein, wir probieren viel mehr, glaube ich. Weiß ich. Und trinken tun wir sowieso nichts, weil es sind Profis, Axel. Wir spucken nur. Ja, genau. Also, pass auf, wir spucken mindestens 4 Weine, vielleicht sogar mehr. Das Glas ist noch leer, aber das bleibt nicht so. Ich zähle genau mit. Und wir haben uns 4 Weißweine und 4 Rotweine für euch ausgesucht. Also wir verdoppeln heute. Ja. Wir gehen jetzt dann gleich zusammen zu meinem Kollegen Jan, zu Cloudy Bay. Aber wir wollten euch nicht trocken starten lassen in die Übung. Darum beginnen wir mit Cloudy Bay Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc kennt ja der Michi sehr gut aus der Südsteiermark. Aber er weiß auch, was es mit Cloudy Bay auf sich hat. Oder? Total. Ich meine, er wird so oft zitiert wie kein anderer Wein, glaube ich, bei uns im Podcast. Ja. Und jetzt finde ich so eine krasse Grapefruit-Nase gerade. Ja. Also irre, total. Ja, so wie ich es noch gar nicht gekannt habe. Also total intensiv. Ja, sehr, sehr, sehr. Aber wie cool jetzt, also wollen wir zum Präsidenten gehen von Cloudy Bay? Ich meine, wenn der schon da ist. Schicker Start, oder? Ja, kommen wir. Sehr gut. Vier Flaschen. We're doing this wine podcast for more than 5 years, and for sure, Cloudy Bay is the most mentioned wine in all those episodes. Yeah, because it's like the benchmark in Sauvignon Blanc. Thank you so much. Didn't you tell the other guy the same? No. No? Okay, sorry. Did I? Okay. We try to be specify on certain things for Cloudy Bay, so, Yeah. and be able to identify the wine from many choice today. You know, Yeah. I think the importance for us is to keep the quality side and the style of Cloudy Bay. What would you say is the style of Cloudy Bay? Well, I think it's a lot of things. Is the crispy side of the mouth feeling, but before that, I think it's a very generous smell, the aromas on citrus, on all this green lemon, and it's quite different. We're not pushing to have that much exotic fruit. That's the things you can tell with different. Well, we're not on the passion fruit too much. Yeah. We're not on the ananas, but we are on the citrus side. Which is quite important because it allows the wine, when you put in the aging for another 2 years, we see the changes and the improvement of the aroma. So it's very important. Okay. If I smell in this 2025 Cloudy Bay door, for me, it's a lot of
grapefruit. This is Yes, like a a lot of guava, Yeah, guava, you know, yeah. the guava fruit. guava, yeah? Yeah, guava fruits and a lot of citrus, and that's a style. If you do a blend testing, you identify Cloudy Bay because this kind of style of the aroma. As I said, just to explain to the clients, we are focused on two things. One is a concentration of the aroma, the mouth feeling. Another one is absolutely the style that we're going to choose. This one has been blended with 109 blocks or batches of wines. But the way try to eliminate these are not fits with the style of Cabernet. This is very important. That's a heritage of the know-how. Ja. And a consumer tell the difference. Mein Englisch ist ja nicht so gut. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass Europa immer noch der drittwichtigste Markt ist für die. Ja. Und dass die natürlich versuchen, sich nicht ganz zu ernst zu nehmen und dass sie trotzdem zweistellige in Prozent wachsen noch immer im Weingut. Und das eigentlich hätte ich nicht gedacht. Also weil die meisten Weingüter versuchen jetzt eigentlich weniger zu produzieren, aber offensichtlich läuft das ganz gut bei denen. Und in Asien werden die getrunken ohne Ende. Ja, und in Asien, das ist, glaube ich, neu und das hat er durch die Blume gesagt, das, was man auch schon weiß. Die nächste Generation, die jüngeren Leute, trinken viel mehr Weißwein auch. Früher war Asien immer wirklich für Rotwein, Ja. Aber eigentlich sowohl die Küche als auch das Klima ist eigentlich, könnte sehr gut auch eine Weißweinregion sein und da sind die jetzt, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Und ich wollte jetzt nicht ansprechen, weil ich dachte, es dauert zu lange, aber die haben eine ganze Latte Wein da stehen. Ich habe Cloudy Bay immer gedacht, Sauvignon Blanc, Sam. das ist es, aber Quatsch. Ja, also das ist der bekannteste Wein. Okay. Die haben einen sehr, sehr guten, also wirklich, wie fandst du den jetzt? Ja, super. Also Er liefert das, was man erwartet und nicht umsonst ist es der bekannteste Sauvignon Blanc der Welt bestimmt. ja. Aber vielleicht ein bisschen teuer für das, was es ist. Das ist es, ja, weil es kostet, glaube ich, 30 € oder so, das ist schon echt viel. Und diese ganz große Tiefe hat er nicht, aber das ist eben, egal wo du bist auf der Welt, auf den Bahamas, auf den Seychellen, in Australien, du wirst es überall finden und dann weißt du, dass es eine Bank und gut ist. Tecoco ist der Top Sauvignon Blanc, das ist schon richtig gut, ist nicht mehr ganz so laut von der Aromatik, ein bisschen mehr Struktur, mehr Tiefe, kostet auch ein bisschen mehr, verhältnismäßig gar nicht so viel mehr, wie er kostet. Warum probieren wir ihn nicht? Gibt er deutlich weniger, aber wir könnten es natürlich auch probieren. Und sie machen auch Pinot Noirs, zwei unterschiedliche, von denen ich weiß, Basis und einen Top Pinot Noir. Auch die sind ehrlicherweise schon auch gut. Aber auch da in einem Preissegment, wo es eben schon sehr, sehr viele gute andere Sachen auch gibt. Das war gerade die Chefredakteurin vom Feinschmecker, Gabriele Heinz. Also hier sind ja auch echt Weinpromis da. Dann gehen wir jetzt nach Kalifornien ins Nappa Valley. Wir haben David Pearson da von Weingut Joseph Phelps. Er ist dort der Geschäftsführer und Joseph Phelps war so der Mann, der Cabernet Sauvignon nach Nappa Valley gebracht hat. David, when I just told Axel that you have been with Opus One before you joined Phelps, he said like, why did he leave Opus One? And I said, I don't know, ask him. Why did you leave? A couple reasons. I was there for almost 17 years. Okay. And I started to get, I'm very proud of what we did in 17 years. I started to get an urge to be entrepreneurial. And before maybe I became too old, I thought maybe I have time to do one more project. And then I was speaking with a gentleman named Bill Harlan. You might know Bill Harlan. Of course, yeah. Harlan Wines. Yeah. And Bill and I agreed to do a project together. And that was too exciting to say no to. It took me 6 months because I thought, how can I leave Opus? But I can't leave. But this, I went back and forth and back and forth. Yeah. And I finally decided that if I stayed at Opus and didn't do this project we were talking about because it was too risky or too hard or too difficult, I knew that I would think I should have tried. Once I was there, I knew I had to try. Okay. So I went to work with Bill Harlan on September 1st. This is all the story. September 1st, 2020. 3 weeks later, the fires came in Nappa Valley and burned down Bill Harlan's hotel. And the project that we were going to do together got put in the back burner while he worked on rebuilding the hotel. So after 6 months, I said to Bill, Bill, I'm not going to wait for the hotel. And I told him that I was going to move back to France because I lived in France. I started my career as a winemaker. And I said, I'm going to go back to France and make wine. He was very excited. Oh, you should do that. And he asked me what grape and what price. I said, I don't know. I'm going to go discover. And for 1.5 years, I worked on finding a winery to purchase in France. It was
a year and a half of amazing anxiety and discovery. And what I discovered while I was looking, because I had a blank page, I discovered what the French are doing called agroecology or agroforestry, also called permaculture and polyculture. It's a different way to farm vineyards. It's beyond sustainable. In America, they call it regenerative farming. It's a new philosophy for farming. And when I saw this in France, I said, that's what I want to do. Because I believe this farming is not just for vineyards, it's for agriculture in general. It's a very long story, but it's very passionate. I believe in it deeply. It's not just farming differently, it's a different relationship with nature. And I said, okay, that's what I want to do. And I was working on finding a winery in France where I could do that when Moet Hennessy called and asked if I would get involved with Joseph Phelps. And the truth is, initially I said no, because I'm trying to do my own project. So I came to Joseph Phelps and spent 6 months consulting to work with after the acquisition, because Moet Hennessy purchased September of 22. And after 2 months at Joseph Phelps, I said, I want to stay here. I want to do this new way of farming in Nappa Valley. Okay. And so now we're embarking on this new approach to agroecology. We're replanting our vineyards and replanting in a way that basically jumps from monoculture, because the problem with farming and agriculture is monoculture. Yeah. Nature hates monoculture. Yeah, sure. So the way we farm everybody, we have to keep the weeds out. Nature keeps sending weeds in, so we keep the weeds out. Then we try and keep the insects out. And what we need to do is not fight against nature, but we need to bring nature back into our farming so that the natural biodiversity in the soil and above the soil Fascinating. allows the vines to live with nature, not fighting against it. Okay. It's really important and really And interesting. even you're working now for a big company, they were absolutely with it? They were leaning into the idea of the understanding living soils, because again, when we do monoculture, we have to fertilize the soil. Nature doesn't have to fertilize because the ecosystem works on its own. The fertilizing and the chemicals and the tractors are slowly killing our soils. Can you taste it in the wine? Well, we haven't got it yet in our bottle, but there is much evidence that produce, vegetables, plants that are grown in healthy soil, full of bacteria, full of fungi, are measurably more nutrient dense. So if you grow a carrot in dry dirt versus a carrot in healthy soil, that carrot can be measured in the laboratory as having more nutrient for us. Okay. And we know that our bodies are programmed to find higher nutrient density, better tasting. Yeah, okay. So many people have had the experience of going to a tomato plant and pulling a tomato off and tasting it, saying, I've never tasted a tomato with so much flavor. That's the high nutrient density. And so we are confident that this way of farming not only makes the vine more healthy, will fight against climate variation and health pressure, but will produce higher quality fruit. And we're really excited about this. So we're working on So that's a process which will come into the wines step by step. Step by step. Yeah. Step by step. So we're just replanting our first parcels. And what we do now, we pull the vines out. As we replant, we're first planting trees and bushes and shrubs around the perimeter of the parcel. Makes a kind of bio barrier. So the trees and bushes and shrubs, like a kind of a hedge, will be around the perimeter. But then when we plant the vines, we will put a row of just trees and bushes, only trees, right through the middle of the parcel. The trees stimulate the soil by their roots, and the fungus live together. And then every third row of vines, between the fourth and fifth vine, we'll put a fruiting tree, a cherry or an apple or pear or plum tree. Oh, wow. And that will create the polyculture that will stimulate the health of the soil and the vines themselves. But you can't work with any machines then. And it's all done by hand. Yeah. But the beauty of the trees, because people ask about the canopy of the tree, we will prune the canopy of the trees in conjunction with the year. So if we need more shade for a hot year, we'll let the canopy provide natural shade. Yeah. In colder years, we'll prune it Wow. back. Wow. It's really exciting. Cool. Yeah. So
But we have now Insignia 2021. I just told Axel this is one of the signature wines of the United States. So this is a wine that was winery that was founded by Joseph Phelps in 1973. Yeah. Joseph Phelps made his fortune in the construction business. He was in Napa in the late 1960s building wineries for other people, one in Napa and one in Sonoma. I love this story very quickly. He took his family to Italy for the first time in the late 60s. They went to Sicily, all the way up the country. Apparently, when he was in Florence, he went to see the Duomo Cathedral. And when he was inside the Duomo, he had an epiphany. The beauty of the architecture, and he realized that that building, the structure had been there for hundreds of years, and would be there for hundreds of years more. And that's the moment when he said, I have to go to Napa and build my own winery. Wow. So he came back to Napa, purchased land in 1973, built a winery, and in 1974, he made the very first Insignia. The reason that was notable is he was the first man, he said to himself that he wanted to have a proprietary name so that every year customers would know that that was the best wine he made. He looked for a name, because at that point, wines were named by the winery, by the grape they were grown, not a proprietary name. So he came up with the name Insignia because he had been in the Navy, he was in the Korean War. Insignia is a mark of distinction, class, or rank. He said, okay, I want to call my wine Insignia. In 1974, he made the first Bordeaux-Blend with a proprietary name, and he's been doing it every year. We've done it every year, except for 2020 when we had the fires. Yeah. And then to be noted in Nappa Valley, another one, Opus One. It's basically the same idea. Opus One is the proprietary name, product of two families. Another one of Napa is Dominus. Yes, from the Moix family. Yeah, and so Joe really was the first one to come up with this marketing idea of giving a unique name to a wine that would be the very best. So this is the 21 vintage. It's through the years, Joe continued to buy vineyards. Today in Nappa Valley, we farm 8 separate vineyards that run the entire length of Nappa Valley. We're the only winery that I know that has farms, vineyards through the whole valley. Okay. So we go from the warmest part of Napa down to the coolest part. And every year, Insignia is a blend of the best grapes from all of those vineyards brought together. Cabernet Sauvignon based. Predominantly Cabernet Sauvignon. So this is 93% Cabernet Sauvignon. Okay. A little bit of Petit Verdot, 3% Petit Verdot, 2% Malbec, and 2% Cabernet Franc. Okay. And it's a blend of many different lots of wine from those 8 vineyards. Okay. Once the wine is fermented, put into barrels, this spends 24 months in 100% new French oak barrels. New French oak barrels. Before being bottled and brought out. So that's what you need to know about it. Okay. The 21 vintage in Napa is considered to be a classically great vintage. So we had sun and heat, but not too much heat. Okay. We had low yields. We had good concentration, good character density, but not too low yield. So it's an ideal year. I'll let you taste it, and then we can talk about it. Thank you so much, David. Thank you. Perfect. Yep. I won't say anything till you finish tasting. Yeah, exactly. We quickly change into German language with Axel when we taste the wines. Ja. Axel, du hörst mich, ja? Ja, ich höre ihn. Der ist sehr, sehr dunkel, ne? Ja. Sehr, sehr Fast schon schwarz, ne? Was riechst du? Bisschen rote Paprika, nicht ungewöhnlich für Cabernet Sauvignon. Riecht ein bisschen das Holz. Vanille? So eine leichte süße Vanille, genau, so eine leichte süße. Vielleicht so ein bisschen wie so eine rote Grütze oder so, weißt du, so eine Beerengrütze mit dieser Vanille. Oh, ja. Okay. Whenever Axel smiles, it's pretty okay. Obviously. Yeah, that's okay. I think that the best wines coming out of Napa and Bordeaux and Tuscany red wines are wines that have the duality of being able to be enjoyed when they're young and the capacity to age brilliantly. And I think this wine is a great example because you can feel the tannins, you can feel the structure, but the tannins are not aggressive or drying. They're not harsh. No. They're present but not harsh. Yeah. So that means we know that this wine will age for 30 or 40 years beautifully. Yeah. But it's a wine, if one wants to, they can open the cork, decant it, and enjoy it today.
And I think, in my opinion, the best wines coming out of Bordeaux, the best ones in Napa, all are trying to achieve that balance, because we don't want a wine that's too big or too oaky or too much alcohol. And we don't want a wine where we have to wait 10 years before we can really enjoy it. And some old school wines from Europe and Italy. And I really wonder, because you have this like freshness, so it's this natural acidity, like how It's all natural acidity. Okay, wow, okay. It's the brilliance. The brilliance of Napa is this bright, fresh fruit that goes along with the complexity. It comes from the diurnal difference of Napa. Napa is opens in the south to San Francisco Bay. So very cold air comes up from the south up through Napa. In the summertime, the fog from San Francisco, which is very famous for the fog, will come up Nappa Valley halfway, right up until about 11:30 or 12, and then go back out. And it's like the valley's breathing. And that warm days and cool nights slow down the ripening and retain the acidity. So if we have warm days and warm nights, the vines keep respiring and lose more acid. And that's the brilliance of Nappa Valley. Fantastic. I like it. It's a little bit herbal. There's a herbal without, it's herbal in a spicy complexity way. Yeah. What we don't want it to be is like So green greenish. bell No. pepper. That's unripe. Yeah. But there's a complexity of this wine which is really quite astounding that will continue to open. And I would always say it's charming, and it has this grandezza. It has something really, you feel that this is something really big. I mean, if you would like, I don't know how much time you have, but if you'd like, I can pour you the 22 vintage Oh, yes. to taste the difference. Yeah, perfect. Perfect. Ist auf? Thank you. So this is same vineyards, practically the same blend, 92% Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot. Very hot vintage. Darker fruit, more like plums and blackberries. Yeah. Very ripe and mature, very sultry. We had 1 week in September that was 40 degrees Celsius, and that turns the berries into raisins. When that happens, you can get cooked characters or jammy confiture, and you can get high alcohol that leads to a medicinal character. This wine, I think, is a beautiful expression of a very hot vintage, but is not cooked, is not like jelly or jam, and doesn't finish hot, but it is ripe. Yeah. So it reflects faithfully. What we want each vintage to do is reflect faithfully the conditions of that year. Yeah. And those two wines do that, Perfect. while still being, I hope, pleasant to drink. Absolutely. Yeah, but it's different. But it's different. Yeah. Right. Wie würdest du das beschreiben, der Unterschied? Ich finde, der ist ein bisschen, er wirkt ein bisschen dichter. Ich finde, der 21er war eleganter. Hier stört mich der Alkohol ein bisschen mehr. Du merkst, dass es ein bisschen heißer einfach ist. Ich habe wenig diese Spucknäpfe benutzt. Und das rächt sich, und deswegen wenn wir mal Wasser trinken. Most exceptional red wine to come out of China. It's been rated by all of the critics for the last 10 years. We went to Yunnan in 2013 and created Aoyun. And Aoyun means above the clouds in Chinese. And the vineyards are around 2,400 to 2,600 meters above sea level. Wow, this is... So they're on the most extraordinary terraces, as you can see in the photograph. That's the Mekong River. Okay. And we source fruit, and we work with local farmers to source fruit in 4 different villages in Yunnan, which was Tibet, now Yunnan. And it's Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot blend, so a classic Bordeaux blend. This is the 20 vintage. And it's approachable now in style, but it has the ability to age for many, many years as well.
Would you like to try some? Yes. And this is with also the support of Chateau Cheval Blanc, is this right? Or was this just in the beginning? Or So Maxence Dulu, who's the estate director. I met him. He was visiting me before. Yeah. Okay, well then, he previously worked at Cheval Blanc. Yes. Okay. And of course, Cheval Blanc, which is part of LVMH. Yeah. For example, we have a joint venture with them in Argentina. So Cheval des Andes Also, yeah. is a joint venture between Chateau Cheval Blanc and Moet Hennessy. So absolutely, we share and we work closely with them. How would you describe Chinese wine, or like what is the unique thing? Well, most Chinese wine is produced in an area called Ningxia, which is further east. Yeah. Yunnan is very, very west. It's a complicated place to get to. You have to take 2 internal flights to Shangri-La, and then you drive 5 hours to reach the estate, the property. And it's a unique climate, incredibly high vines, which means it takes a long time for the grapes to reach maturity before harvest. So if we were in Provence, the harvest would be taking place in August. If we were in Champagne, it would be in September usually. Here, we're harvesting in October and November. Oh, wow. And because of that maturation cycle, you get wines of fantastic elegance and finesse and power as well. And because we're in this extraordinary mountain district at the foothills of the Himalayas, you could see in the pictures, you get the shadow from the mountains, which protects the vines from the harshest elements of the environment. So if we were in Ningxia, which is the biggest wine growing district in China, they have to cover the vines in the winter with soil to protect them from the harsh environment. Here we don't need to do that because of the protection that we get from the mountains and the microclimate. We also get plenty of rain, again from the mountains, which enables us to irrigate in the summer, because it can get it's not terribly hot because of the height, but you have an intensity of the sun. Okay. This is China's first Grand Cru. Yeah. And it takes decades to create a Grand Cru. Of course. Yeah. So we're very, very proud. It's a fascinating project. We work with local farmers in terms of the viticulture there. We have increasing numbers of Chinese working in the winery. And we have high hopes. It's never going to be a huge business. It's a small business, but one of, we believe, unrivaled quality. Okay. Perfect. Wow. We just talked about the wine. We brought you in a few seconds. But when we have you here, what are... Yeah, of course, yeah. Ich will nochmal vielleicht noch was rauskitzeln, deswegen. So now you're the president for the wine... Moet Hennessy wine estates. Exactly, yeah. Yes. What is in the pipeline, or what is coming, probably what you can spoil today, what our listeners and viewers don't know yet? Rosé, for example, is growing strongly all around the world, but particularly in Europe and the US. And we're excited to create the category in Asia, because in Asia today it's relatively underdeveloped. Okay. So that's work that we have to do. There are other really interesting trends, like white wine trend in China today. Yes. It's growing exponentially, especially Sauvignon Blanc and Riesling. For the younger people, or younger people, and women in particular, in very informal occasions. Red wine is in a tough place in China due to certain decisions that were taken around hospitality and gifting and so forth. But we're very excited about the white wine trend, and Cloudy Bay in particular is taking a leading role there. Do you have Rieslings as well? Sorry? Do we have Rieslings as well? No, we don't have any Rieslings. Not We'd yet. love to have Rieslings. Yeah.
I love, and German Rieslings are wonderful. You know what Ernst Lucen is doing in China is fantastic. Yeah, Ernie, he's a fantastic guy. Yeah. Yeah, he's a really. He was already at the podcast, and I met him at the ProWein last week. So Okay. we were He's having a really, dinner. and his business in China, I think, is doing very well. Yeah, absolutely. He's very happy. Yeah. Yeah. Very And then we have substantial investments in terms of sustainable viticulture and winemaking across all of the estates. And that's really about ensuring the long-term sustainability of our businesses. So with global warming, viticulture is changing. There will be a continued challenge around water and water usage. So how do we approach viticulture in terms of reducing our water consumption? The work we're doing at Joseph Phelps, for example, around agroecology and the management of the vineyards and soil health, it's massively important. Not really in terms of marketing or whatever, but more just to ensure that we have a viable business in the future. So the decisions we take today in terms of viticulture and vineyard management is super important. So water's running out. So you really think you? No, it's not running out today. But you know, in the wine business, you know, actions that we take today, vineyards that we plant today, you know, we want them to last for 100 years. Okay. And in Numanthia, you know, they have vines that are well over 100 years old in a very, very harsh environment. So the decisions that those viticulturalists took years and years ago ensured they had a sustainable business. And so we have to do that. You know, we're planting vineyards in Phelps today in a certain way that's very different to what happened in the past. David explained it to us. But that's amazing that even in a big company that you have the chance to do it, because usually you always push to the next quarter for the numbers. But this is like a very wide focused plan for centuries. We have the huge benefit that the LVMH is a family-run business. Yes. It's a family-controlled business. Yes. But yes, it's also a public company, but it means that we can take long-term decisions that are right for the brands. Yes. Yes, you know, we have the short-term discipline of being publicly listed. Yeah. But we don't have the pressure because we're privately. We don't have the same pressure because we're privately controlled. Ja. Axel, jetzt interessiert es mich natürlich, war das dein erster chinesischer Wein? Das Oder weiß hattest du schon mal einen? ich glaube schon, dass es mein erster chinesischer Wein war. Du sagst Chinesisch, das ist süß. Das haben wir Österreicher sagen, jetzt sagt Chinesisch, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube wahrscheinlich schon, wenn wir keinen Podcast hatten, ich glaube, wir hatten noch keinen. Aber schau mal, das war der erste chinesische Wein, unabhängig davon, wie es dir schmeckt, war es Aber ich hatte der schon beste gesagt, ich hatte- und der teuerste chinesische Wein, den es gibt. Was? Ja. Oh, Ja. krass. Ja. Ja. Also, wie teuer? Ich glaube 250, 260, ja. Ehrlicherweise finde ich dir jetzt gar nicht so. Oder? Oder was sagst Ich freue mich ja, dass du ehrlich bist. Das sollst du ja auch machen. Ne? Also mir fehlt also ein bisschen wie in Argentinien auch, dass ich sage so, wofür steht der chinesische Weinbau? Also Ja. kannst du reinriechen und sagen, das ist ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland? Ja. Kannst du sagen, das ist ein Cabernet Sauvignon aus Nappa? Ja. Okay. Kannst du sagen, das ist ein französischer Winzer, der ein super Typ ist und sehr detailverliebt, aber das könnte auch aus dem Bordeaux sein. Für mich ist das sehr elegant, sehr fein. Es ist das Holz ist sehr im Hintergrund. Es ist ein auch das wiederum für mich ein europäischer, eleganter Wein. Und um den Preis kriegst du in Bordeaux etwas, das es seit 200 Jahren gibt und wo du weißt, und hier weißt du nicht, ist das wirklich in 20 Jahren noch viel besser? Ist das ein Blue Chip, kostet in 20 Jahren das 10-fache vielleicht? Okay. Weil es gibt so viele Chinesen, wenn die das dann auch irgendwann mal selber fahren, oder Chinesen. Jetzt alles aus. Ja, weiß ich nicht. Kann ja sein. Aber ich fand, also das war so mein Eindruck, dass er irgendwie ganz schön sauer ist. Irgendwie. Also dass er irgendwie. Ja, also er hat auf jeden Fall viel Säure. Ja. Also gar nicht so eine Grundsäure, sondern so ein Teil des Hauptgeschmacks. Ja, aber es ist natürlich auch schwer nach dem anderen sehr kraftvollen, opulenten Cabernet mit ein paar anderen Kleinigkeiten von Phelps. Und jetzt kommst du zu einem sehr, sehr
von einem Bordeaux-Winzer, der bei Cheval Blanc ja lange gearbeitet hat. Er hat es ja erzählt, Maxence, er war mich auch besuchen. Wir haben wenig über den Wein geredet und ganz viel über diese ganzen Parzellen. Er sagt, teilweise fährt er da 3 Stunden hin, um da hinzukommen, irgendwelche Dörfer ganz oben und dort überhaupt anzukommen, das Vertrauen der Leute zu kriegen und so weiter. Ja. Also da muss man schon echt, also als normaler, als Wirtschaftscase ist es, glaube ich, sinnlos. Er sagt ja selber auch, das ist eine ganz kleine, hat keine große Relevanz für die Gruppe, aber sie haben eben diesen Ehrgeiz zu sagen. Und vielleicht auch kommen sie darüber mit ihrem Rosé-Portfolio in den Markt hinein, weil sie halt schon vor Ort sind und das wissen, wie es funktioniert. Aber rein als Business ist das eher schwierig. Ja, aber würdest du sagen, der ist elegant, dieser Wein? Der Wein ist auf jeden Fall elegant und ich glaube, und ich habe es auch schon gemacht, ich habe ihn also mit tollen Bordeaux auch schon in der Probe blind serviert. Okay. Und da war es ja häufig so, dass man nicht gedacht hat, dass es nicht aus Bordeaux kommt, dieser Wein. Okay. Ja. Gut, ich meine... Aber ich habe dann schon auch Weine zu dem gleichen Preispunkt und das ist die andere Wahrheit. Ja. Und in der Regel hat das den Leuten dann besser gefallen. Die haben da gesagt, wenn ich einen Chateau Montrose habe, der gleich viel kostet, der vielleicht eine ähnliche Bewertung hat oder sogar eine höhere Bewertung, dann trinke ich lieber den. Ja, aber erster Wein aus China, ne? Also ich meine, sowas kann man dann eben nur mit dem machen. Ja, eben. Ja. Du bist, was den chinesischen Wein betrifft, für immer verdorben. Ja. Ja. Das ist Terrazas. Das ist Terrazas und das ist der Top-Wein. 240, ja, okay, dann war ich doch nicht so fair. 240 € die Flasche. Maybe. Auf jeden Fall sehr... Ja. Ich habe das genau gesehen, was er lecker gesagt hat. Seit 5 Jahren machen wir diesen Podcast und er sagt immer noch lecker. Ja, wir haben... This is Bodega Numanthia, they do Termes, they do Numancia and they do Termans, yeah? One of the best Spanish wines I ever had was 2004 Termantia. I bet it's 100 points Parker. It's 100 points Parker, but it's not. No, because of I registered, it was but a good wine. It was a good wine, and they are from the Toro region, a very small region. And what makes your wine special? So Numanthia was born to surprise and delight consumers. That was the initial idea of the founders. And when they were looking for a special terroir, they wanted to surprise and delight consumers. So we've followed that ambition over time. And actually everything we do, every action we take at the winery and at the vineyard is to surprise you and delight you as consumers of our wines. So we craft 3 different wines, Termes, Numanthia and Termantia. And you're going to taste now with me the Numanthia, which is, if I want to picture the wine for you, Numanthia is a wine that will bring a lot of seduction to your palate. It's a wine that if you taste it with food, it will bring you again, once and again over to the glass of wine because it will be inviting you to more. Okay. So it will seduce you quite a lot. You know, like you can imagine that person that seduces you a lot, you want to go again to that person. So Numanthia is that kind of wine. Perfect. And it's a Tinta de Toro or? It's Tempranillo, to keep it simple. Tinta de Toro is the expression of Tempranillo in our region. Yes. And basically it's a Tempranillo, it's a Spanish Tempranillo. And the wine, the way we craft the wine is, we want the wine to have this Spanish essence, but the wine needs to be drinkable. The wine needs to be enjoyable, and the wine needs to seduce you, so you can actually want to go again and again to do a glass of wine to taste it. And this will be vintage 20? It will be vintage 2020, which is our current vintage. Okay. And what can you tell us about this vintage? Is like vintage 2020 was a little bit warmer, on the warmer side of the region. But isn't it always warm or? Not necessarily. I mean, we say that Numanthia is in a region of 9 months of winter and 3 months of hell. It's super hot over 3 months, but then it's cold. So sometimes you have some seasons that are a little bit warmer, or eventually you had a less accumulation of rainfall over the season, which makes the vintage a little bit different, you know? Okay. So 2020 was, I would say, average plus in terms of warmth, which, you know, the team has been capable to manage that very well. Was sagst du, Michael? Kannst du mir einmal kurz den... Sorry. Ich bin überrascht, we quickly change into German. Ich bin überrascht, wie weich der Wein im Mund ist für einen so jungen Wein. Ne? Da merkst du das neue Holz ein bisschen mehr als
als wir gerade in Argentinien waren, ne, da war es ein bisschen dezenter. Hier merkst du natürlich auch den Alkohol, diese Schärfe, das ist schon ein Brett, dieser Wein. Ja? Also, und trotzdem finde ich ihn nicht zu überladen, auch von der Frucht. Echt nicht? Nee, Also, nee. okay. Ich finde ihn ein bisschen scharf. Also ein bisschen, der Alkohol ist jetzt das, was mich so ein bisschen stört. Er ist jetzt auch wärmer, die anderen waren ein bisschen kühler serviert. Das hilft dann immer die Temperatur, aber ist natürlich auch schwer bei so einer Messe. Aber das ist wirklich, die Flasche kostet, glaube ich, so um die 55 Euro. Ja? Also ist ja noch mal ein bisschen über Argentinien. Aber das ist eine sichere Bank. Aber das ist so wirklich ein Wein, der eine Mahlzeit ersetzt, würde ich sagen. Ja. Aber ich schaue mal auf die Flasche. 15 steht auch drauf. Ja. Und er hat auch gesagt, es war ein warmer Jahrgang. Ja. I just mentioned, I just said that you mentioned that it has been a warm vintage. And on the label we can see 15. It's a number because you have to put it down. But then you don't feel overwhelmed about the alcohol. You see it's here, it's warm, and I think if the bottles are a bit cooler, it's a bit helpful, more helpful to. Yeah, it helps. Yeah, exactly. If you have the wine, our wines, they need to be at the right temperature. Right temperature for us, it's 15 degrees. Yeah. 15, okay. 16. That's the ideal temperature to taste the wine. You get everything from the palate, but that's the right temperature. And what, in your opinion, would be the perfect time to drink this young Numanthia? Is it now? Are you say in like 15 years or? No, we release the wine with 3 years in bottle, so 5 years after harvest. So you bring it already We when bring it's it already ready with to. some bottle aging. Of course, you can wait for the wine to evolve and have a different expression, but the wine is ready. You know, eventually you may prefer to decant it or not. It's just a matter of aromatics that will change a little bit, but the wine is enjoyable as is. That's what I said. Is I'm wondering how soft it is already. So the tannins are very well integrated already. It's no harsh, no green, no rustic tannins, but really very fine and already pretty approachable tannin structure. Yeah, I mean, there's a secret we have for the wine on how we manage the tannins. I would share with you more about the secret, but it takes a lot of time. Okay. So, but the tannins are the main secret around our wines. I'm with you, but it's good that there's still some secrets around, and we're gonna meet each other in the next decades, and there's still a lot to discover. Obviously. Thank you so much. Thank you so much. hope you enjoyed. Muchas gracias. Ja, Gracias. absolutely. Womit machen wir weiter? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, dass du ja. Helmut. Helmut, was machen wir weiter? Wir gehen nach Argentinien. Terrazas Yeah. Reserva Chardonnay. Terrazas de Los Andes owns the highest vineyard of the Nappa Valley. Okay. And we're crafting Which height? Which height? 1,650 meters. Wow. Where we craft Chardonnay and Malbec. Okay. And this is a Reserva Chardonnay? It's a Reserva Chardonnay. What makes it Reserva? It is aged for 8 months in oak. In oak. But what really strives here is the freshness of the high altitude vineyards, and the crispiness of the Chardonnay. Ich finde es irre elegant. Also, er hat ja gesagt, nur 8 Monate im Holz. Das heißt, man hat ein bisschen, man hat aber nicht viel neues Holz. Ne? Du hast nichts Honig, Karamell. Du merkst, es ist ein bisschen da auch. Das heißt, die Frucht ist ein bisschen reduziert dadurch. Aber ich finde den Wein sehr, sehr klar. Er ist leicht, hat nur 13 Alkohol. Yeah. This is us. Yeah. Und er hatte gesagt, auf 1650 Meter wächst das. Ich meine, krass, ne? Das ist schon echt. Und wie gesagt, Im Vergleich, also der höchste Weinberg so in Deutschland, was ist das? also wenn das. Oh, das ist eine gute Frage. Ich war gerade im Piemont und die gehen auf 350 Meter hoch. Und das ist schon hügelig. Also vielleicht kann er hier auf 1000 Meter was wachsen, aber viel höher wird es eigentlich nicht. Ja. Also 1650. Und ich war ja, da ist ja schon fast die Baumgrenze irgendwann. Und da wächst dann noch Wein. Aber das hält eben die Frische des Weines, diese Eleganz, das Puristische. Weil ich mir ein bisschen schwer tue, ehrlicherweise, wenn ich die Augen zumache und diesen Wein probieren würde, ich wüsste nicht, woher es kommt. Und da fehlt mir noch ein bisschen für was steht dieser Wein oder dieser argentinische Chardonnay. Argentinien, du hast als erstes gesagt, und empfinde ich auch so, ist für Malbec bekannt.
Aber Chardonnay ist eine Rebsorte, die überall auf der Welt wächst. Wenn ich das jetzt blind probiere, und das versuche ich, egal, wenn ich Wein probiere, immer denke ich, könnte ich erkennen, wo es herkommt. Weil das ist eigentlich die Magie, die die Winzer versuchen umzusetzen. Terrazas Grand Chardonnay. Okay, gerne. And this is the bottle. Okay. What would be the main difference? Okay, it's the highest. It's the plots. Yeah. Here we carefully select the two most elegant plots we Yeah. have. And the aging is longer. Okay. We age it for a year in barrels, and then once it's bottled, we keep it 1 year in the bottle. And what would be the percentage of new oak? Because new oak seems to be too Here it's probably 40%. 40% new oak. Ja, also hat immer noch wirklich eine Eleganz, eine andere Tiefe, a different density, a different power, but not with the alcohol, but with the age of the grapes. How would you describe Malbec as a grape? Well, it's a very subtle brand. Grape. It's very meaty, flowery, with beautiful red and black fruit aromas, and very easy to drink wine. And I think already pretty elegant tannin structure. Huh? The tannins are not Very too rounded. Yeah, very round. So How important is the soil for this grape? Sorry. How important is the soil for Very this much. grape? So these are very high elevation vineyards. So we have a sandy soil with some rocks, Yeah. but also some calcareous material because we're very close to the mountain. Okay. The calcareous material gives this minerality and this texture. Is it the most important grape in the vineyard, or in your vineyard, is Malbec the most important grape? Yes. Yes. Yeah. For sure. the whole of Argentina? Yeah. Okay. All right. Okay. Are there other countries? Yeah. There are other few. France, yeah, or in Bordeaux, it's Malbec. Yeah. But it's small. In southern France, in Cahors, It used to be Cahors region. Cahors used to be Yeah. all planted with Malbec. Okay. Chateau Cheval Blanc originally had Malbec in the plant, Okay. but after the phylloxera they took it away and planted Merlot and Cabernet Franc. A lot of Cabernet Franc. So and now Argentina really stands for Malbec. Malbec and Chardonnay. So this Grand Malbec, it's a blend of 3 different vineyards. One in the highest part of Luján de Cuyo called Las Compuertas, and then 3 vineyards that we own in the Uco Valley. One is in Paraje Altamira, the other one is Los Chacalles, and the other one is Gualtallarí. So we take the best from each of these places and we craft one Grand Malbec per vintage. Has an aging of a year in barrels, Yeah. and then another year in bottle. It's very juicy, very meaty, but also has this elegance. Like really, it's not bold. It's not, not fattening. It's like really straight. But you have these red fruits and the spice of the Malbec. Yeah. A little bit smoky. Yeah, I like this. Yeah. and I would say it's a perfect because our third partner Lars, he's not here today. He's vegetarian, so I can say today for a piece of meat and a glass of this Malbec, I think you don't need potatoes, you don't need salad, you just need sea salt and nothing else. Everybody's talking about the wine crisis and times are hard. Like, how is it in Argentina? Do the people still drink or party or is there? Well, what we are doing to mitigate this situation Yes. is to bring a new way of crafting Malbec, Yeah. which is this. Okay. Terrazas Extremo Malbec. It's coming from a single plot from the highest elevation vineyard of Mendoza. Just released, vintage 21. Already got 100 points. You want to taste? Of course. Of course. Well, if I wouldn't ask the question, you wouldn't give us the wine. Oh, this is interesting. Yeah. Thank you. Who rated it? Very different kind of Malbec that you are used to. Okay. And who rated this wine 100 points? Jeb Danak. Okay, Jeb Danak. She was for Robert Parker working Jeb Danak. Okay, what we have here is blind for me. Could be, I wouldn't say that's not from Europe. I thought it's like very European.
it's super. It's not about the fruit. It's At this altitude, Yeah. the temperature drops Yeah. so much that it would be like crafting Day a and vineyard night. in Germany. Yeah. Because Unbelievable. It's so high Yeah. that it gets very cold. Yeah. Cool. So it goes like moving from South America to north of Europe. This is really a cool climate wine. Yeah. It's a really cool climate wine. Yeah. How do you know that it's a cool climate wine? What makes Because it's so fresh, it's so elegant, it's so beautiful, and it's not that fruit driven, in my opinion. And it's very well balanced. The acidity is just on point. Yeah, the tannin structure is round. It's not too much new oak. It feels like a very traditional wine. Could be also from the core. I'm just learning more about Argentinian wines because I'm still looking for the identity. Like, where are the wines? If I get it blind, could I find out that this is from your area? But it's subtle because it depends on the clones. It depends on the terroir. It depends on the winemaking. There are so many effects which Influence. influence the wine. Yeah. Wow. 100 points wine. I mean, we take it, huh? Yeah, we Axel. take it. How much are these bottles? Both. This one, How much are these bottles? What do they cost? we say this it's is 16, 16, 40. 40, and they will the be Malbec. 180. This one? The last one, The last one. 180. The one before? The Grand Malbec, Yeah. 45. Okay. Wow. Also ich glaube auch die 180 € sind auch geschuldet an diese 100 Punkte. Das ist immer das Problem. Ja. Also wenn Bewerter dann so eine Bewertung abgeben, verändert sich der Weinpreis relativ schnell und die Nachfrage. Weil so viele Menschen, ich verstehe es auch, suchen Orientierung und wissen nicht woran. Und wenn jemand sagt 100 Punkte, dann ist ziemlich egal, wer es sagt. Aber 100, mehr geht nicht. Dann werden diese Weine gekauft und sehr schnell werden die Preise dann auch da oben hingezogen. Und oft gibt es immer auch einfach auch nicht sehr viel. Und dann sagen die, wir haben 6000 Flaschen für die Welt. Dann, Du hast gerade gesagt, der ist eher europäisch. Ja. Also was war denn der Unterschied zwischen... ja, der erste Malbec, der war ein bisschen lauter, die Frucht war ein bisschen vordergründiger. Man hatte das Gefühl, es ist ein bisschen ein wärmeres Klima. Und der zweite da hatte ich wirklich das Gefühl, das ist sehr cool Climate, das ist sehr, eben wie es eher in Europa ist, in diesen kühleren Regionen noch als in Südamerika. Als ich dort war, es war so heiß, es wurde dann schon kühl, dann als wir so auf diese 1500 oder 1600 Meter, war auch gut, dass man eine Jacke hatte, auch bei Sonnenschein, man hat aber gemerkt, die Sonne hat schon Bums. Und das Entscheidende, um die Frische zu behalten, weißt du, haben wir schon öfter im Podcast gehabt, ist eine große Differenz zwischen Tag- und Nachttemperaturen. Also wenn es in der Nacht wirklich richtig runterkühlt, dann können die Trauben sich erholen und erhalten eine sehr, sehr gute, lebendige Säurestruktur. Okay, und diese Frucht ist tatsächlich, also je wärmer es ist, desto mehr Frucht kommt Ja, drauf? je wärmer es ist, umso mehr Zucker, umso mehr Alkohol und umso wird die Frucht, umso lauter ist die Frucht. Okay, Ja. okay. Ja. Siehst du? Habe ich nach 5 Jahren auch gelernt. Aber habe ich ja auch demnächst mal wieder vergessen. Aber deswegen sind wir hier, aber ich bin ja da. Ich erzähle so, hoffentlich das gleiche auch noch in 5 Jahren. Also, wie viel ich das mit den Spucken habe, das habe ich noch nicht so ganz raus. Axel, wenn man dich nicht ganz genau kennt, würde man das nicht denken. Nee, da wollte man nicht. Nee, aber das Gute ist, die haben uns immer nur sehr, sehr wenig eingeschenkt. Das stimmt. Machen die das, um uns zu schützen oder weil der Wein so arschteuer ist? Beides. Ich glaube, es ist eine Kombination aus beiden. Ja. Und bei solchen Verkostungen sind immer so ein paar Leute, die sich da irgendwie auf diese Gästeliste raufgesneakt haben, die gar keine Käufer oder Gastronomen oder Sommeliers sind. Ja. Oder vielleicht auch einflussreiche Endverbraucher. So wie wir. So wie wir. Genau. So wie wir. Und ich glaube, da sollte man schon, und man sollte auch wirklich, weil jede Flasche gibt es ja nur einmal. Also das ist ja alles wirklich ein sehr limitiertes Produkt und da sollte man auch mit der nötigen Sorgfalt. Aber ich verstehe natürlich den Punkt auch. Man ist manchmal so ein bisschen, wenn das so teuer ist. Ich meine, der chinesische Wein kostet 300 €, dass man eigentlich denkt, das trinke ich jetzt einfach. Ja. Das Problem ist, dann hältst du es einfach nicht durch. Ja. Und heute ist das, morgen ist es in einem anderen Hotel mit Weinen von der Nahe und übermorgen eine Sherry-Verkostung im Louis Jakob an der Elbchaussee. Und dann bist du irgendwann in diesem Strudel drin und wenn du das immer alles austrinkst, dann ist das einfach nicht Ja, gesund. aber, okay, aber was sagst du? Ja, was sagst du? Also, es ist ja schon, finde ich, was ich auch immer wieder sage,
Ja. LVMH ist eine Riesengruppe, ja, ist ein Konzern. Und trotzdem sind es Menschen dahinter, die diese Weine machen. Das muss man immer sich erinnern. Und wenn man die kennt und im Idealfall auch mag, dann mag man die Weine einfach auch. Ja? Ja. Und die haben halt eine sehr breite Produktpalette und können viel abdecken. Und da gibt es natürlich auch Marketingbudgets und. Also als Gastronom, der ich ja auch bin auf der einen Seite, ist das schon ein guter Partner. Und wenn du natürlich die Top-Perlen wie Krug und Dom Perignon und so weiter kriegen möchtest, musst du eben aus dem Portfolio auch gern was anderes auch machen. Das ist nun gar nicht so schwer, weil an vielen führt auch gar kein Weg dran vorbei. Also hat er auch gesagt, beim Rosé-Bereich sind sie der Big Player. Minuti haben sie vor kurzem gekauft, Desclan mit Whispering Angel und so weiter. Ich bin total froh, dass wir heute einen Bogen drum gemacht haben. Um den Rosé. Was machen wir morgen? Genau, machen wir morgen. Genau, den haben wir schon, der ist schon oft genug da sozusagen. Ja. Aber Dom Perignon, das ist heute nicht da. Nee, Champagner gab es gar nicht. Also es ist nur dieser Weinbereich. Auch Cheval Blanc und so gab es nicht. Das denen ja auch gehört. Aber ich glaube, das ist eben selbstständig und nicht innerhalb dieser Weingruppe organisiert. Chateau Yquem gehört denen auch. Chateau was? Yquem, Süßwein aus dem Sautern. Ah, schade. Ja, hätte dir auch gefallen, ja. Ja, also insgesamt ein famoses Besäufnis. Ich hoffe, man hat es gut verstehen können, aber es wird immer lauter und später gibt es auch DJ und da wird richtig auch noch gehottet. Ja, also und das ist auch LVMH, ehrlicherweise, ist auch ein Lifestyle-Konzern. Ja. Also diese Handtaschen und. Das ist eben auch etwas, das ist nicht nur so eine schnöde Verkostung, sondern da geht's. Aber ich würde sagen, ich habe tollen Wein heute getrunken, also gar keine Frage. Aber ich glaube, das, was ich heute mitnehme, ist das, was wir bei Insignia hatten, wo wir diese beiden Jahrgänge hatten. Ja. Also wie du sagtest, guck mal, der 2022er, hat er ja auch gesagt, es war ein wärmeres Jahr und du hast gesagt, hier schmecke ich den Alkohol viel mehr. Also ohne dich wäre ich nicht drauf gekommen, aber genau das war der Unterschied sozusagen. Und das mal sozusagen live zu schmecken und vergleichen, wird gut. Und du brauchst eben den Vergleich. Ja. Weil wenn du nur den einen hast und den anderen nicht, findest du das toll. Ja. Und du lernst aber dann, dass das eine vielleicht doch nicht so toll ist, weil das andere noch viel toller ist. Ja. Und dafür bin ich auch so zu den Veranstaltungen, aber ehrlich bin ich dann meistens eine Viertelstunde, wo wir einmal schnell durch und gehe wieder. Echt? Was ist eine Veranstaltung? Viertelstunde? Ja. Okay, Auch die Geschichte von David Pearson und ein super Typ, aber die kannte ich schon. Okay. Ja. Klar, aber ich habe ihn ja schon getroffen und so weiter. Mir geht es ums Probieren. Die Geschichten kann ich lesen, ich kann hinterher telefonieren, nur jetzt sind die Leute da. Ich kann einmal durchverkosten und ich kann sehr schnell verkosten. Okay. Vielleicht 20 Minuten. Vielleicht hätte ich auch noch ein Stück Brot gegessen, aber nicht. Dein Lieblingswein heute? Ich glaube, es war Insignia 2021. Das hat mir ja schon wahnsinnig gut gefallen. Das ist ein Wein, den ich auch im Club auf der Karte habe und den ich immer wieder probiere. Und das finde ich ist schon cool. Ich mag David auch. Und ich war überrascht auch von den Argentiniern. Mir hat diese Frische und die Klarheit sehr gut gefallen. Ja, auch vom Chardonnay. Also vom Chardonnay, also erst nicht von dem Malbec. Malbec auch, aber Chardonnay fand ich schon auch der Top-Chardonnay, den fand ich schon echt cool. Ja. Ja. Okay. Ja, cool. Und bei dir? Ich würde auch sagen, Insignia 2021. Also das, würde ich sagen, ziemlich gut. Ich hätte gedacht, das ist Malbec, also weil ich Malbec irgendwie als Rebsorte so gerne mag. Also mochte ich da auch. Wobei ich weiß gar nicht, ob es das ist, was ich mag, was da sozusagen in den High-End-Wein rauskommt, sondern ich mag irgendwie so dieses Fleischige, so dieses bisschen Dreckige vielleicht auch. Und wenn es dann so eine krasse Eleganz hat, das ist eigentlich gar nicht das, wonach ich suche. Aber ich finde, bei Insignia hast du schon ein bisschen gemerkt, da hast du es auch geschmeckt, dass das so viel Geld kostet. Also ich finde, da hast du auch geschmeckt, dass der 280 € kostet. Ich finde, weil der wirklich auch so eine Größe hatte und etwas, wo man kurz innehält und schon sagt so, wow, Moment, stopp, kurz, was ist das denn jetzt gerade? Und das finde ich ist schon cool. Okay, also wenn wir 300 € hätten, dann würdest du nicht nach China gehen, sondern ins Nappa Valley. Ganz klar. Ja, ich auch. Ja. Schön, dass ihr dabei wart heute auch. Genau, vielen Dank. Und wir hocken jetzt wahrscheinlich nicht ab, oder? Nee. Ich sage aufs Leben und geh nach Hause. Okay, aufs Leben.